Amphotericin B. Amphotericin B, it belongs to the polyene antibiotics. Okay. Polyene antibiotics में we have amphotericin B, nystatin and hamicin. So these are polyene antibiotics. Amphotericin B, it is a broad spectrum antifungal antibiotic. Amphotericin B or AMB, amphotericin B or AMB is a broad spectrum antifungal antibiotic. It is effective against Cryptococcus, Coccidioides, Candida, Aspergillus, Blastomyces, Histoplasma, Sporothrix fungi causing mucormycosis. So it is a broad spectrum antifungal antibiotic effective against Cryptococcus, Coccidioides, Candida, Cryptococcus, Coccidioides, and Candida, Aspergillus, Blastomyces, Histoplasma, and Sporothrix. A for Aspergillus, B for Blastomyces, and C for Candida, Cryptococcus, and Coccidioides. A for Aspergillus, B for Blastomyces, C for Candida, Cryptococcus, and Coccidioides. Histoplasma and Sporothrix fungi causing mucormycosis. Pharmacokinetics of amphotericin B. It is not absorbed from the gut, hence not suitable orally for systemic functions. ठीक है, तो क्योंकि ये गट से एब्जॉर्ब नहीं होता है, so it is not suitable orally for systemic infections. It is highly bound to plasma protein and sterols in tissue, highly bound to plasma protein and sterols in the tissues, and widely distributed to various tissues, but does not cross blood-brain barrier, metabolized in liver, excreted slowly in urine and bile. Okay. So it is not suitable orally for systemic infections क्योंकि ये गट से एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये प्लाज्मा प्रोटीन से और स्टेरोल से हाईली बाइंड होता है. इट इज़ हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स and sterols. It is widely distributed to various tissues. It does not cross blood-brain barrier, liver में metabolize होता है और urine और bile में slowly excrete होता है. Amphotericin B प्लाज्मा प्रोटीन से हाईली बाउंड होता है, स्टेरॉल से हाईली बाइंड होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ठीक है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बट ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, लिवर में मेटाबोलाइज होता है और यूरिन और बाइल में स्लोली एक्सक्रीट होता है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. फंगल सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स अ स्टेरॉल which resemble cholesterol and is called ergosterol. तो फंगल सेल वॉल में एक स्टेरॉल होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल जैसा होता है एंड इट इज़ नोन एज एर्गोस्टेरॉल. फंगल सेल मेम्ब्रेन में एर्गोस्टेरॉल होता है. ठीक है, तो ये जितने भी पॉलीइन ग्रुप्स में थे, एम्फोटेरिसिन, निस्टाटिन और हैमिसिन, पॉलीइन ग्रुप्स में एम्फोटेरिसिन बी, निस्टाटिन और हैमिसिन थे. They bind tightly to the ergosterol in the fungal cell membrane. Amphotericin B, nystatin, hamicin, they bind tightly to the ergosterol in the fungal cell membrane. And then they form pores and channels in the membrane. ठीक है, ये ergosterol से bind करते हैं and then they form pores and channels in the membrane. Permeability of the membrane increases. पोर्स और चैनल्स बनेगा तो मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी इंक्रीज होता है. देयर इज लीकेज ऑफ सेल्यूलर कॉन्टेंट्स, देन डेथ ऑफ द फंगी, दैट इज फंगीसाइडल. सो एम्फोटेरिसिन बी जो है ये एर्गोस्टेरॉल से बाइंड करेगा जो कि फंगस के सेल मेम्ब्रेन में होता है. देन इट फॉर्म्स पोर्स एंड चैनल्स इन द मेम्ब्रेन जिससे परमिएबिलिटी इंक्रीज होगा, मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी इंक्रीज होगा और उससे जो इंट्रासेल्युलर कॉन्टेंट्स हैं दे विल लीक थ्रू दोज pores and channels. This will result in the death of fungi, hence it is fungicidal in nature. Let's see the adverse effect. Amphotericin B is the most toxic of all antifungal agents. The acute reactions are fever, chills, headache, dyspnea,
GIT disturbances, phlebitis at the site of injection. The drug should be continued. Co-administration of steroid can minimize the reaction. तो steroid के co-administration से ये जो reactions हैं they can be minimized. It is the most toxic of all antifungal agents. Acute reactions में fever, chills, headache, dyspnea, GIT disturbances and phlebitis at the site of injection. Fever, chills, headache, dyspnea, GI disturbances and phlebitis at the site of injection. Anemia and electrolyte disturbances are commonly seen. Anemia and electrolyte disturbances are commonly seen. Anemia is less with lipid based formulation. Lipid based formulation से ये जो anemia का side effect है वो कम हो जाता है. बाकी anemia और electrolyte disturbances are seen, but अगर lipid based formulation है then anemia is less. Nephrotoxicity with azotemia is seen in most of the patients on amphotericin B therapy. Nephrotoxicity with azotemia is seen in most of the patients. Hepatotoxicity can occur occasionally. Headache and convulsions may occur in case of intrathecal administration. So amphotericin B is the most toxic of all fungal agents, antifungal agents. Acute reaction में fever, chills, dyspnea, GI disturbances and phlebitis at the site of injection. These reactions can be minimized by the co-administration of steroids. Anemia and electrolyte disturbances are commonly seen, but anemia is less with lipid-based formulations. Nephrotoxicity with azotemia is seen in most of the patients. Hepatotoxic, occasionally it is hepatotoxic, and intrathecal administration के कारण headache and convulsions may occur. Formulation of amphotericin B. Amphotericin B is poorly water soluble, hence intravenous preparation is made with deoxycholate, conventional amphotericin B, that is CAMB. Okay, so amphotericin B, it is poorly water soluble. Okay, poorly water soluble. Hence intravenous preparation is made with deoxycholate, कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन बी. क्योंकि ये पुअरली वाटर सॉल्युबल होता है तो इंट्रावीनस प्रिपरेशन इज मेड विथ डीऑक्सीकोलेट कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन बी. एम्फोटेरिसिन बी colloidal dispersion, that is ABCD. ABCD stands for amphotericin B colloidal dispersion. ABLC stands for amphotericin B lipid complex. Amphotericin B lipid complex, that is ABLC, and liposomal AMB, that is LAMB, are the lipid based new formulations of amphotericin B. ठीक है, क्योंकि ये poorly water soluble होता है इसलिए इसका जो intravenous preparation है that is made with deoxycholate, that is conventional amphotericin B. बाकी amphotericin का colloid preparation is known as ABCD. ABCD stands for amphotericin B colloid dispersion. ABCD stands for amphotericin B colloid dispersion. ABLC stands for amphotericin B lipid complex. Liposomal AMB stands for LAMB. LAMB means liposomal AMB. ABCD is amphotericin B colloidal dispersion. ABCD is amphotericin B colloidal dispersion. Then ABLC is amphotericin B lipid complex. LAMB stands for liposomal amphotericin B. These are lipid based new formulation of amphotericin B. Liposomal amphotericin B provides targeted drug delivery and has less adverse effects like acute reactions, anemia, nephrotoxicity than the conventional preparation, but it is expensive. तो liposomal AMB का एडवांटेज क्या है कि इसका एडवर्स इफेक्ट कम होगा. इट हैज़ अ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी. तो एडवर्स इफेक्ट कम होगा तो अक्यूट रिएक्शन, अनीमिया, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कम होगा, बट लाइपोसोमल AMB इज एक्सपेंसिव. Let's see the uses of amphotericin B. Amphotericin B is highly efficacious but highly toxic too. Hence azoles, that is
fluconazole and itraconazole have replaced amphotericin B in the treatment of many fungal diseases. Amphotericin B काफ़ी efficacious है, but ये बहुत toxic होता है, इसलिए azoles like fluconazole and itraconazole have replaced amphotericin B. It is effective in almost all systemic mycosis. Example: mucormycosis, aspergillosis, cryptococcosis, sporotrichosis, histoplasmosis, and blastomycosis. Amphotericin B is useful in almost all systemic mycosis such as mucormycosis, aspergillosis, cryptococcosis, sporotrichosis, histoplasmosis, and blastomycosis. Aspergillosis, blastomycosis, cryptococcosis, histoplasmosis, mucormycosis, sporotrichosis. It is useful topically for oral and cutaneous candidiasis. Oral और cutaneous candidiasis के लिए भी यूज़फुल होता है. It is given topically for oral and cutaneous candidiasis. Other uses: liposomal AMB is used in leishmaniasis as the drug reaches the reticular endothelial cells and febrile neutropenia. जो liposomal AMB है, it is used in leishmania because it reaches the reticular endothelial system and in febrile neutropenia.